It is not easy to study in Australia. നല്ല കോഴ്സ് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്ത് വിടുക, അത് കുറച്ച് പൈസ മുടക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം യു മൈറ്റ് ഫീൽ ഡിപ്രസ്ഡ്, യു മൈറ്റ് ഫീൽ സാഡ്, എനിക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകണം, എനിക്ക് മമ്മീൻ്റെ ഡാഡിയെ കാണണം. എല്ലാവർക്കും ഗൈഡ് ടു ഹൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഫ്രഷ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയാണ്. അതായത് കുറേ വീഡിയോസ് പാസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ കുറേ പിള്ളേർക്ക് പല ഡൗട്ട്സ്, പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പല സീരീസ് ആയിട്ട് പറയാം, സോ ദാറ്റ് കുറേ ലോങ് ആക്കിയാൽ അത് ബോറടിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പല സീരീസ് പറയാൻ ഓർത്തു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേയ്സ് വീഡിയോ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോബ് സ്ട്രഗിൾസ്, റിയാലിറ്റി, ഇങ്ങനെ കരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് ഒറിജിനാലിറ്റിയെ പറ്റിയാണ്. അതായത് പലർക്കും ഒരു റിയാലിറ്റി അറിയണം. നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ, ജോലി ഉണ്ടോ, പാർട്ട് ടൈം ജോലി കിട്ടുമോ, ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്, എനിക്ക് ഈ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിന്, ബിക്കോസ് പേരൻസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 50, 60, 70 lakhs ഒക്കെ എടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ 1 കോടി രൂപ വരെ എടുത്ത് കൊടുന്ന് പോകുന്ന പേരൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് എവരി വൺ ഹാസ് ദിസ് ഡൗട്ട് ദാറ്റ് നമുക്കിത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ റീസെൻ്റ്ലി ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മദർ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു പിക്ക് ദാറ്റ് അപ്പ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാനത് പറയാം. ഐ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഷോ ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ ഓൾസോ. അപ്പോൾ ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ, ഞാൻ ഇതെല്ലാം പിള്ളേരോടും പറയാം ആൻഡ് പേരൻസിനും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കുറേ ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പഠിക്കുന്നത് ഒരു ചലഞ്ചാണ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാട്ടിൽ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദ വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ്. അസൈൻമെൻറ്റ്സ്, you have deadlines, you have exams, you have open book exams, you have presentations to do. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം there is a self time table. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൈം ടേബിൾ വേറെയാണ്, അതിന് ടൈം ടേബിൾ അല്ല. അത് അവർ പറയുന്ന ഡേറ്റ് പറയുന്നു. ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സെൽഫ് ടൈം ടേബിൾ. ദ റീസൺ ഇസ് പഠിത്തം മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം, നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം, നിങ്ങൾക്ക് റെൻ്റ് അടയ്ക്കണം, യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽസ് എല്ലാം നോക്കണം. യു ഹാവ് ടു ഡു ഓൾ ദിസ്. ബട്ട് ഫോർ എ പേരൻറ്റ് ഐ വുഡ് സേ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ടേക്കിംഗ്. പിള്ളേരെ ഈ ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ് വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഡിസിഷനാണ്. വൈ? ദ റീസൺ ഇസ് ദർ ഇസ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. കുറേ നമുക്ക് നോട്ട് ഓൺലി പഠിത്തം, ഹാസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കുറേ പേരൻസ് എന്നോട് കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നത്, സാർ എൻ്റെ കൊച്ച് ലൈക്ക് ഷീ ഈസ് നോട്ട് വെരി ടോക്കറ്റീവ്, ഒട്ടും സംസാരിക്കത്തില്ല, ബോൾഡ് അല്ല, ഷീ ഈസ് ഓൺലി സ്റ്റഡി, പഠിത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില പിള്ളേർ ഗെയിം കളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ദം ടു ഫിക്സ് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ എ വെരി ഗുഡ് വേ, taking this decision to study abroad is very good and you will never regret. ഒറ്റ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നല്ല കോഴ്സ്, നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്ത് വിടുക, അത് കുറച്ച് പൈസ മുടക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല, PR കിട്ടുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വിടുക. Then let them do it. It is not easy, it is hard, there is a lot of things that you need to focus. ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കും. കോസ്റ്റ്, $1 എവിടെ ചിലവാക്കണമെന്ന് ആ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ബിക്കോസ് അറിയാലോ, നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പം നമുക്ക് കൈ കിട്ടുന്ന 500 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപ കൈ കിട്ടും, നമ്മളെല്ലാം മുട്ടയെ വാങ്ങിച്ചും കഴിക്കാം, നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ല. ബട്ട് ഞാനും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് നോ നോളജ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം, മേജർ റീസൺ ഇതായിരുന്നു, ടു ഹെൽപ്പ് യു ഗൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഹൗ ദ സിസ്റ്റം വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് വെരി ഗുഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി നൈസ്. ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ യു വിൽ റിയലി ഫീൽ പ്രൗഡ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ദാറ്റ് യു ഡിഡ് സോ മെനി തിങ്സ്. എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, മനസ്സിലായി, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഐ എം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, ഐ എം വെരി സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളൊരു ബിലീഫ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരും. തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം യു മൈറ്റ് ഫീൽ ഡിപ്രസ്ഡ്, യു മൈറ്റ് ഫീൽ സാഡ്, എനിക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകണം, എനിക്ക് മമ്മീൻ്റെ ഡാഡിയെ കാണണം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും. ബട്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ, ഹോൾഡ് ഓൺ ടു യുവർ സെൽഫ്. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദെയർ. നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ്, ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെമിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും മാർക്കിലായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പൈസ വീണ്ടും പോകും. ബട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെമിസ്റ്ററിൽ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ്. ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ അബൌട്ട് സ്ട്രഗിൾ, ദർ ഈസ് സ്ട്രഗിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് ദ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി ഈസ് വെരി നൈസ് ഓൾസോ.
Okay, so the first question was, how hard is it to find a part-time job? It is hard to find a part-time job. You should be lucky to get part-time job in the first or the second or the first month. Okay, കിട്ടുന്ന കുറേ പിള്ളേരുണ്ട്, ഞാൻ നെഗറ്റീവ് അടിച്ചല്ല, കിട്ടുന്ന കുറേ പിള്ളേരുണ്ട് ജോലി കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ചില പിള്ളേർക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടും. Okay, and you will not get also that is the reality. Okay, so always have that positive attitude of getting a job. ഈ ജോലി കിട്ടാത്ത പിള്ളേർ ആരാന്നറിയോ? ദേ ഡോണ്ട് ട്രൈ. ഇവർ ട്രൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ജോലി കിട്ടാത്തത്. ഇപ്പോൾ പേരൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം, സാറ് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. ജോലിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെയാണ്. നാട്ടിലും ഇറ്റ്സ് വെരി കോമ്പറ്റീറ്റീവ്. മനസ്സിലായോ? ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 100 ആൾക്കാരെ ലൈക്ക് യു നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ അവിടെ പോയ ലൈക്ക് വെൻ യു കം ടു ഓസ്ട്രേലിയ ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. Okay, so it is very competitive, but I promise you, you will get a job. All you need to do is to knock at the right place. Okay, അതാണ് Guide2Heights-ന്റെ നമ്മുടെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബാനറിൽ കാണാൻ പറ്റും. വേർ വി ഫോക്കസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് എ സ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം വിച്ച് നിങ്ങളുടെ പോകുന്ന പിള്ളേർ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂസ് ഗോയിങ് ടു ഓസ്ട്രേലിയ. സോ വിച്ച് വി ഹെൽപ്പ് ദം വിത്ത് പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ്. അവരുടെ എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യണം, ഹൗ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, how to do a lot of things. അവർക്കൊരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയ കിട്ടും ഇതെങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ജോയിൻ ഫോർ ദാറ്റ്. ദർ ഇസ് എ ലിങ്ക് ഓൺ ദി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗിവ് us എ കോൾ വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രയാസമാണ്. കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബട്ട് കിട്ടിയ കഴിഞ്ഞാൽ ദി ഫസ്റ്റ് ജോബ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്, ദി സെക്കൻഡ് ജോബ് ഈസ് വെരി ഈസി. സോ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും തുടക്കത്തിൽ, ബട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്. ഓക്കെ, ദി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, doing RSA Barista aged care program certificates actually help? It does help, but you got to again knock at the right place. See, barista എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കോഫി മേക്കിംഗ്, റൈറ്റ്? then you have RSA, then you have the എന്താ പറയുന്നത്, റെസ്പോൺസിബിൾ മറ്റേ ഇതുണ്ട്, ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ദെൻ ഏജ് കെയറിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. ഒരു ബരിസ്റ്റ ആയിട്ട് കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ, മനസ്സിലായോ, ഒരു ക്യാപ്പച്ചിനോ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. anyone can study from the book, but you should be technically skilled to do it, and you should be smart. Okay, so ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ചോദിച്ചാൽ, ഇതൊക്കെ $20 $50 കോഴ്സാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് കെയറിൻ്റെ കോഴ്സും വലിയ വിലയില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് $2,000 or something like that. ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി കിട്ടും. ബരിസ്റ്റ പഠിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടും. ബിക്കോസ് വാട്ട് ദേ ലുക്ക് അറ്റ്, ഈ പഠിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ലൈസൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ്. ഇത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയണം, പക്ഷെ മനസ്സിലായോ? അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ യു ആർ ഓൾ ഗുഡ് ടു ഗോ. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡു ദിസ് കോഴ്സ്, യെസ്, പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി കോസ്റ്റ്ലി, $100 $150 $50 അത്രയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. Okay, but learn how to do it. That's the most important thing. Okay, the next question is, can I cover my living expense with part-time jobs? Yes, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, you can cover you are like ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ, പാർട്ട് ടൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ വേ ഫാർ ഇനഫ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണ്, ഇപ്പോൾ യു ആർ ഓൾറെഡി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് എൻ്റെ പൈസ കിട്ടുന്ന എല്ലാം പോവാ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അത് പോവും. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്? 1 lakh rupees, 70,000 rupees to 1 lakh rupees ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഒരു സാലറി കിട്ടുക. അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്, റൈറ്റ്? ഐ എം ഷുവർ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ദെൻ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എഫക്ട്, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് അനദർ ജോബ്. മനസ്സിലാവും? അപ്പം ഓൾവേസ് the first, as I always say, the first job is a bit difficult, then your second will be fine and third will be very smooth. And always have good networking, have friends who can help you out, attend networking events, selling some kind of university parties or something like that, which can give you good networking. Okay, so money making is not that hard in Australia. You can make money. Okay, the last question is, are jobs available after graduation? See, it's a very good question. If you ask me, getting a job after studying, it depends on the course you study and it depends on the place you are. For example, ഇപ്പം നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എനിവെയർ, പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു IT പഠിക്കുക, ഓക്കെ, യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ യുവർ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ഓർ ഡേറ്റ സയൻസ് കോഴ്സസ്. ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ റീജിയണൽ ഏരിയ, നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചത്, അവിടെ ആ കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. So you might need to migrate. So for an example, I'll tell you. So last day I was talking to a student, with our student itself.
അപ്പോൾ അവൻ്റെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് വി were helping him with the placement. So we have this placement program, right? So placement help ചെയ്യപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ നിനക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിഡ്നിയിലാണ്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി 7th of June സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഹീ ഡസൻറ്റ് വോണ്ട് ടു മൂവ് ഔട്ട്, ഹീ വാണ്ട്സ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ മെൽബൺ ഇറ്റ് സെൽഫ്. മനസ്സിലായി? അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ച കാര്യം ഇതാണ്, നിനക്ക് PR വേണോ അതോ നിനക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വേണോ? ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം വെൻ വി ഗോ ദെയർ വിൽ ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആ സ്ഥലമായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും, വി ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു മൂവ് എനിവെയർ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് PR കിട്ടാനും പ്രയാസമാണ്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഓൾ ഗോൺ ത്രൂ, ഞങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഓൾസോ ഹാഡ് ദിസ് തോട്ട്. അപ്പോൾ ബട്ട് ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് യു ഹാവ് ടു മൂവ്, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ ജോബ്. ആ ജോബ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് PR കിട്ടുക. അപ്പോൾ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജോലി കിട്ടും, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. അത് ചിലപ്പം സ്ഥലം മാറേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നോ മണി. ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. സോ പ്ലീസ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെയാണ്, എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെയാണ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പോത്തേ ഉള്ളൂ. ജോബ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും. സോ വെൻ യു ലുക്ക് ഫോർ എ ജോബ്, ഡോണ്ട് സേ ഈ റീജിയണൽ ഏരിയയുടെ സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് ജോലി തപ്പരുത്, ജോലി കിട്ടില്ല. ഐ എം ടെല്ലിങ് ദിസ് ടു പേരൻസ് ഓൾസോ, ബിക്കോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡു ദിസ് ടു ദെയർ പേരൻസ് സെയിങ് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ജോലിയില്ല. ദർ ഇസ് ജോലി എവരിവെയർ. Okay, you just need to find it. Okay, there is a lot of openings. You have to keep applying. You will get rejections. 100 apply that 99 rejection ആയിരിക്കും, but you will get one for sure. But just imagine this way, if you apply for 100, if you get 10 interviews, you will get one job. ഈ കാൽക്കുലേഷൻ, ഈ റേഷ്യോ വെച്ചോളൂ. ജോലി ഇല്ലെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദറ്റ് സ്കിൽ. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്പറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൈൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് പഠിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, നോ, ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഐ നോ ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്, എനിക്ക് ഈ സ്കില്ലുണ്ട്, ദെൻ യു അപ്ലൈ ഫോർ എ ജോബ്, യു വിൽ ഗെറ്റ്. സോ ദിസ് ഹൗ, ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ജോബ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോമ്പറ്റീറ്റീവ്. ഓക്കെ, കേരളത്തിൽ നിന്നോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പിള്ളേർ, ലോകത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാം പിള്ളേരും വരുന്നുണ്ട്. So why should I take you? I have a person who is 5 years experienced. Why should I take you? So ഇതാണ് അവരുടെ question. What is your answer? Your answer is you are smart and a fast learner. ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാം പിള്ളേരും പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കോമൺ ഡയലോഗ്സാണ്, ഇതിലൊന്നും ഞാൻ വീഴത്തില്ല. മനസ്സിലായി? സോ യു ഷുഡ് ബി സ്മാർട്ട്. സേ ദാറ്റ് എനിക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അറിയാം, എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്തു, ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾവേസ് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു ദി എംപ്ലോയർ ടു മേക്ക് ദം ഹയർ യു. So it's very important. So this is the reality of getting jobs. അതിപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ, ഈവൻ ഫോർ ഇന്ത്യ ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. ഫോർ UK is more difficult to get jobs. Why? Because അവർക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So if a company wants to sponsor you, you should be skilled. So if you go to Dubai is exactly the same. Dubai is more competitive. ഏറ്റവും കോമ്പറ്റീവ് ജോലി കിട്ടുന്നത് ദുബായിലാണ്, മോർ ദൻ ഓസ്ട്രേലിയ. ബിക്കോസ് ദുബായ് അവർക്ക് പ്രോപ്പർലി സ്കിൽഡ് ആൾക്കാർ മതി. Okay, so some countries, for some people, some countries may not be the right place. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി പഠിച്ചു, ഇതുവരെ ജോലി കിട്ടിയില്ല, and I have to go back. So see, it is okay. It might be another place. എനിക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ട്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ട്രൈ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇപ്പം നാട്ടിലും 1 ലക്ഷം രൂപ 2 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളമുണ്ട് പലയിടത്തും, പല രീതിയിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലുണ്ട്. സോ try it in that way. No, you don't need to fail in that. Okay, so that's the video for today. Thank you so much for listening. Any doubts, and don't forget to join the Skill First program that we have. This is for the students going to Australia